Kwa majina naitwa Nancy Nyambura, Director Animal World Feeds, na sasa nimekuja kufungua business nyingine inaitwa Animal World Farm, pahali ambapo tutakuwa tunalisha kuku. Ninauzaga chakula ya kuku ya fugo, uga, kutoka Uga Group. Na sasa nataka watu waone umuhimu na maana ya chakula yetu ya uga. Hii chakula yetu ya uga inapeaga kuku muda kidogo sana, na halafu kutoka hapo unapata pesa. Ndio maana nataka kufundisha watu jinsi ukilea kuku na utumie chakula ya fugo, vile kuku yako itakuwa haraka na ukuwe na pesa. Nimetoa kwa Kenchik na ni 3 days old now, sababu ni warete, na ninawapea 30 gram. So they are 3 days old. As you can see, they are very healthy and I'm enjoying them. Na enjoy kabisa, sababu nikikaa hapa hata kama nimekasirika namna gani, mimi natulia na ninasahau nilikuwa nimekasirika. Kwa hivyo hii ni therapy moja mzuri sana. Sababu imefanya nitumie uga, watu wananiambiaga sababu na wauziaga chakula ya uga, hata kuku zao zinatoka haraka. So nikasema hata mimi nitafanya experiment, na sababu sasa tuko kwa experiment, najua tunaenda 32 days. Zile chakula ingine inaendaga 42 days. So there is a difference between uga and other feeds. So hii kuku naigojea 32 days itakuwa imetoka na nitakuwa already nimepata pesa. I'm Augustine Dhombi, Technical Sales Representative, Nairobi region and Kajiado region. What I normally do in Unga Farm Care is provide free technical supports to farmers and also solve any challenges the farmer is facing upon doing their day-to-day routine. So the farmer, we provide them with the feeding chart, which captures day 1, day 2, day 3, up to the end of the period, the amount of feed they are supposed to feed, the amount of water they are supposed to give, and also the vaccination programs, so that they do not skip any vaccine that they are supposed to give to the birds. At Unga Farm Care, we ensure our feeds are of high quality, free from aflatoxin, which guarantees our farmers maximum production. My name is Polly. I am a broiler farmer. The reason that I'm wearing red is because the red attracts the chicks, and that's why our drinkers are red, our feeders are red. Currently we are at our brooders. The brooders are hosting from day 1 to day 21. After day 21, we will move them to their main house where they will flock. For maximum return, feed your birds with fugo feeds and follow instructions from the Unga Daktari.